Kenyans need to stand for governance and leadership. Fight for their country. Because this hapa ndio walizaliwa. And lazima watetee nyumba yao so that they can be free. Sikia nasema I'm vying for presidency 2027. It's not going to be easy. It's going to be do or die. Haitakuwa mchezo. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua, your boy all the way from UK, na tuko ndani ya Fagilia TV. Unajua Fagilia TV tunafagia kila kitu, na pia tuko na Mondia TV mwanahabari pale hivyo. Na by the way tuko maeneo fulani, yani tuko Thika Super Highway. Ukiangalia tu hapa hivi unaona enyewe hapa kuna magari mingi sana, yani kuna machine, sijui ni machine ama ni machine zote mtu wangu. Na leo tuko na mzito hapa ndani. Bro, mkuu, mambo vipi? Safi sana MC Joshua. Na asante sana kwa kunialika hapa. Today is such a great day. Kwa majina unaweza waambia unaitwaje kwa majina? Kwa majina naitwa Paul Kirobi. Paul Kirobi aka the brand. Yes. Na mbona ukaamua, unajua Kirobi kuna ile jina tunaijua ya Kirobi ile famous ile. So ni kama mimi naona ni kama pale kuna uhusiano bro. Yes, kuna uhusiano in terms of character, personality na vitu kama hivyo. Yes. Si babako huyo? Sio baba yangu, lakini kwa wale watu wa karibu walikuwa wanamfahamu. Unajua I'm a media personality, so nilikuwa na interact with some of the people ambao walikuwa wanafahamiana nao. Yes. So umesema pale the brand. So tukaona pale ni kama ushaji brand bro. Ama ni kubrandiwa? Nishaji brand because I've been in the media industry for more than almost 4 years. Wow. Na unajua being in the media industry in a media station that covers 47 counties across the country. So ni kumaanisha everywhere I'm known. It's only kila mahali Kenya mzima, mpaka Lodwa, Lokichogio, Kainut, mpaka Shakaola. Huko kwa kina Mackenzie. So by the way tumeweza kumtafuta siku ya leo maeneo ya Thika Super Highway. Ili najua wengi wanataka kujua story yake by the way. Amesema amekuwa for 4 years. By the way ilikuwaje? Yani ulianzaje yani? It's a long story. When you start delving into somebody's career, kuna mambo mengi. It's a very long story. Lakini the story short. Cutting the story short. Najua nikiwa high school I was the chairman of journalism club. Na nilifacilitate so many tours ya journalism. I started visiting Standard Media Group in the year 2012-2013. Hiyo ndo wakati nilikuwa huko Standard Media Group. To be specific, maybe Radio Maisha. Kitambo sana before nasema ya 19 AD ama ni 16 AD. Wakati huo ndo nilikuwa huko, but also in the process pia nimezunguka nimework in some media station, na pia ndo nikakuja nikafanikiwa nikaingia kwa TV. Sasa niko kwa Radio 47 kila siku ya Jumapili from 5 am to around 1 pm. Naam. So huyu by the ni mse amekuwa kwa industry. So unajua kuna wase pale ndio wanaanza. Yani ndio wanaanza hii maneno ya media. Kama vijana. Kama vijana by the show ya vijana mashinani ulipeleka wapi yani? Unajua ukiingilia mambo ya show ya vijana mashinani, nakumbuka wewe nikikuinvite ukasema unakula KDF. Unachoma bro. I invited you. Nilikupatia show long time ago. Lakini kitambo nikiwa shule. Wakati ushamaliza. Ulikuwa ushamaliza. Wewe ni mzee mkubwa. You were vying for an elective seat MKU, Mount Kenya University. But Joshua, you know, right now as you speak, we have a state of government that does not really is not ready for employment of youth in this country. And there are no systems, umeona, to make sure that the youths are employed. For the government. The government provides employment for the youth. There are no such system, umeona. So hata watu wenye mimi nahurumia zaidi
ni vijana and more so content creators like you people. By the way, umetaja content creator nikakumbuka Eric Omondi. Eric Omondi by the way anatetea, yani anatutetea sisi. So kwa maoni yako wewe unaonaje by the way? Mimi naunga mkono. I really support Eric Omondi's push to cut off this particular interest ama tax ambayo wanataka kukata content creators. Because these content creators, most of them did not have an opportunity to get a job or to be employed. Sasa when the government comes in and say watu wakatwe 15%, what is that? It shows that the government does not really have a policy to provide employment opportunities for the youths. So you are against the finance bill? Yes, I'm against the finance bill, and I'm rallying all Kenyans across this country to reject the finance bill 2023, because right now as we speak kuna so many commodities ambazo zimepanda bei. Sukari imepanda, chumvi imepanda, majani imepanda, everything, mpaka tissue paper nasikia imepanda bei. Sasa mbona tissue paper ipande bei? Watu watatumia gazeti huku nje. So the government does not have structures to provide employment opportunities. What they think about, the government is thinking about generating revenue through people's pocket. Wewe saizi ukinunua mkate ya 65, mkate kitambo ilikuwa 25 shillings. Umeona? Sasa what if the finance bill is passed? Then it shows so many things are going to increase. The prices of commodities in shops are going to increase. It simply tells you for the next 5 years or 10 years things are going to be worse. Umeona? And I truly support Eric Omondi and Gaucho. Hata nimekuwa nikiongea na Gaucho juzi. Nimekutana na Gaucho. Gaucho mmoja wa so bro, inamaanisha I've met with Eric Omondi and I've met with Okango. Ukisema Gaucho inaonekana bro uko side ya Azimio ama? Not really. I'm not affiliated to any political party. Even Eric Omondi was very clear. He said he's not affiliated to any political party. Umeona? Eric Omondi is trying to fight for Kenyans and he's trying to communicate a message that nyinyi wa Kenya msipochunga for the next 10 years, this country will not be yours. It will be for the 10 or 15 people, the city tycoons, the billionaires who are going to run this country. And that one we will not accept. Mimi kama the brand Kirobi, I will not accept that one. Afadhali tuweke maandamano from Mombasa Road mpaka Thika na tuweke in major towns. We target Mombasa, Nakuru, Trans Nzoia and Western Kenya. And this message I'm going to communicate with Eric Omondi so that we plan and we restructure on how that demonstration, we call it the mother of all demonstration. Na ikiwezekana chopa itakuwa ina monitor juu. If it is possible. Mungopi tear gas. Atuogopi tear gas. My friend, I've covered demonstrations since the year 2017 when Raila Amolo Odinga was coming from US. Tulipigwa tear gas sana hapa town CBD. Na nimekuwa juzi hapa DCI when the late Mongiki leader Maina Njenga was presenting himself. Tulipigwa tear gas. Tena walikuwa wanapigia penye mimi nilikuwa nimesimama pale kwa mlango. If I had shown you that video, ilikuwa inapigiwa hapo. So tumekula tear gas ya kutosha. Tumekula tear gas ya kutosha. So watu hawatakuja kutuambia what Kenyans should do. Right now as we speak, what the government should have done, it is to revive the industries. Umeona? And to come up with the projects that will ensure students ambao wako campus wanapata employment opportunities. But those structures are not there. Those structures are not there. And very soon, the court will block this finance bill if it happens. Because Wakenya huku nje wamejitayarisha sana. Wamejitayarisha na Wakenya wamekataa finance bill. Umeona? So we are not going to stand with any government that looks into the people's pocket. Wanaenda kuchukua pesa yenye iko kwa mfuko yako kwa sababu wamekosa mahali ya kusource support from. Hiyo we are not going to accept that. Yes. Umenikumbusha inaenda pale kwa parliament. So in case ifike pale kwa MPs, hebu ongea na wa MPs kwanza. Already as we talk there is this MP from Kisii region. I think is a majority leader or minority leader from the UDA.
jina imepotea kidogo, anasema yeye they are going to pass. Is affiliated to Kenya Kwanza. Is an MP from UDA. Na wamesema wanaenda kupitisha nini? Finance bill. So I want to tell the MPs, if you are going to pass the finance bill, ni afadhali sisi wananchi tukufe tukitetea nchi, because tusipotetea nchi saa hizi our kids are going to suffer for the next 10 years. And my fear, Joshua, my fear is if Kenya is going to become like Nigeria. Nigeria, as we speak, has a population of more than 200 million people, but presidential candidate won the election with only 8 million votes. It tells you watu wamekosa trust na leadership in Nigeria, wametoroka nchi yao. So wamejaa hapa Kenya, wengine wanawaita sijui wash, wamejaa Kenya, wamejaa Congo, wamejaa Tanzania, Nigerians wametoroka nchi yao because of lack of trust in leadership. Umeona? And that is what we are going to witness in Kenya, because ukiangalia in the last presidential bid 2022 presidential election, registered voters were 21 million. Presidential candidate alishinda with only 7 million. Umeona? It tells you for the next 10 years presidential candidate atashinda na 6 million ama 5 million. People have lacked trust in leadership. Watu wataki kupiga kura, and even this upcoming generation, they understand nothing about governance. Umeona? And that is what we need to fight for. Kenyans need to stand for governance and leadership. Fight for their country, because this hapa ndio walizaliwa, and lazima watetee nyumba yao so that they can be free. Umeona? Yes. Sasa tukiwa pale kwa siasa, so inaonekana kuna siku moja itawaifika ukuwe governor, senator ama MP, labda utuambie. And it is very soon. Hata ukisikiliza ile interview nimefanya juzi Radio 47, Hassan Kauleni akafanya makosa, akaanza kuniambia I'm going to vie for presidency. Unajua huko watu waniita the 6th. Huko waniita the 6th. The 6th. Yes, I'm going to be the 6th president of this country if possible. 2027 unasimama president. 2027 inafaa tukue kwa ballot, na lazima tutakuwa kwa ballot. Do or die. Are you serious? It's not going to be easy. Are you serious? It is not going to be easy. It is a do or die. Are you serious about it? Yes, I'm serious about it. Na kama haitafanyika, afadhali nihame Kenya. Nitahama Kenya kama haitafanyika. Yani kama hautakuwa, kama sitakuwa hapo kwa hiyo ballot as a presidential candidate, afadhali nihame Kenya. It's not going to be easy, because we are fighting over the revolution. And revolution does not come easy. Raila Odinga has been fighting for revolution for the last 20 years. And not even 20, even 30 or 40 years. 40 years. Yeah. Since the late Jomo Kenyatta was in power, Raila Odinga used to be known as those years. Umeona? So revolution is not easy, my friend. So you are the next Raila Odinga. Not about that, because I have clear agenda, I have clear policies to address the issue of unemployment right now in this country. It is very simple and very easy. The only challenge we have, MPs ambao wako kwa government, they don't want to create a policy to ensure many people are employed. Umeona? And it is very easy to address the issue of unemployment. Hawa wanafunzi ambao wako campus, the government needs to come up with a program to finance, a government paid program to finance students who are partaking serious courses like ICT and technology. That is the only way those people can be able to come out of school and employ other people. They will come up with their own companies and employ other students. It is very easy to address the issue of unemployment. But MPs na wanasiasa in Kenya, kazi yao ni kukula tu, tumbocrats. Ulafi ndio mingi. Yes. Let us call a spade and a spoon a spoon. Hey. Tumeona pia Eric Omondi pale akisema ati Mackenzie awachiliwe. So then by the kumekuwa kwa mtandao kumekuwa na vitu mob sana. Sijui Yesu Togaren kitu kama hiyo. So kwa maoni yako unaonaje hiyo Mackenzie, hiyo Yesu, vitu kama hivyo? You know what you are saying, one mheshimiwa mentioned it sometimes back. Honorable KJ from Dagoretti, if I'm not wrong. Yeah. Yes. Now I can mention very clear that we have pastors in Kenya
ambao kazi yao ni kukula sadaka ya waumini. Unaona? Nasema Yesu anakula. No, wale pastors wanakula sadaka ya waumini. Umeona? Honorable KJ mentioned it in parliament. Juzi 4 weeks ago he mentioned it in parliament. Na wengi hata wamejaa hii side ya Kiambu. There are so many pastors ambao hata wengine wana drive jet. Unashangaa waumini wamenilia pastor jet. Na wao penye wanaishi, wengine wanaishi kwa slums. You know, it's very frustrating. It's a very bad picture. Umeona? And right now as we speak, kuna wale wachungaji. Kwanza hii kesi ya Mackenzie yenye umetaja saa hizi. That is a criminal case. And it should be handled in a criminal way. Kenyans have hope in judiciary. Now we have lawyers who are qualified. Not just in Kenya, they are qualified to operate in East Africa. And these are the people who went to school to learn on how they can be able to serve justice. Umeona? And we expect them to protect Kenyans from Shakahola cult and Pastor Mackenzie's ways of living. Umeona? Na hata wakasema ati Mackenzie is linked to Ezekiel. They have had biashara ambayo wamekuwa wakifanya. So the government needs to investigate that. If the government is serious about these two people, they need to investigate that. Tujue hii holy water hii watu wananunua huko Kilifi. Kwa hiyo kanisa ya Pastor Ezekiel ni holy water gani? Umeona? That's what we want to know. Holy water, watu wananunua hiyo holy water imetolewa wapi? Kama imetolewa huko Egypt kwa Yesu huko, tutakubali. Lakini kama unaenda kwa mtoni hapa, unaenda unachota maji unasema ni holy water, what is that? That's nonsense. Umeona? That's nonsense. Na watu wenye wanaenda huko kwa sijui kwa Pastor Mackenzie, hawa ni watu wamepotoka akili. Yes, hawajielewi. Na mimi nataka kuambia Wakenya wakuwe makini sana kwa hii mambo ya religion. They should be very keen. There are only 3 or 4 churches yenye mtu anaweza enda. That is even in case yeye ako na shida ya kuona Mungu. Umeona? Kama ako na shida ya kuona Mungu, ama ako na shida ya kuabudu, ama ako na spiritual issues, kuna kanisa zenye mtu anaweza enda. Zile kanisa zinajulikana kama Orthodox Church. Orthodox has so many Bibles. Kanisa za siku hizi ziko na Biblia ngapi? Wewe kanisa yako Joshua, kanisa yenyewe unaendaga iko na Biblia ngapi? Hata haina hata moja. Catholic has 88 books. Na nasikia imepunguzwa, sijui imekuja 66 or 65. Umeona? Na hata Catholic yenyewe siku hizi imesplit. We have Catholic 1 and Catholic 2. Sasa hata hujui ni wapi unaenda. Umeona? So if that is Catholic Church, na hizi makanisa mengine hata hawananga Biblia, wanaamka asubuhi wanaenda atu wanaomba. Na mtu wanaomba wanaabudu huyo binadamu. What is that? Umeona? The government needs to regulate churches. Recently I went to interview Bishop Timothy Njoya, who served under the leadership of President Daniel Toroitich arap Moi. And Timothy Njoya stated categorically that all churches in this country must be regulated. Churches must be regulated. We have at least not more than 10 churches in this country, because some pastors have gone ahead to make churches become their own business, which is a very dangerous thing in this country. Very dangerous. Umeona? Na watu wataendelea kupotoka na watu wengine wataendelea kuwa sacrificed, because hata some of the pastors wanaendaga they are going to seek wanaita power from dark forces ya mashetani, sijui wanatoaga wapi. Wengine wanaenda Nigeria, wengine wanaenda Tanzania. Even if you listen to the history of Mackenzie, alikuwa anaenda Tanzania sana. Huko ndiye alikuwa anafanyia biashara yake. So the government need to go ahead and investigate. Hii biashara amekuwa akifanya Tanzania ni biashara ya nini? Unajua jamaa alisema mnachopigana nacho mkijui kitawaramba. Kitawaramba. So sitaki anirambe bwana. Sitaki ainue mkono hivi. So naona director pale akiniambia tumesonga maze 1 hour. Tumekimbia sana. By the way, hiyo ni part 1 juu ya wakati, juu hii kamera isizime, si ndio? So
Paul Kirobi the brand pale kila mahali, si ndio? FB, Twitter. Yes, pale kwenye Twitter ni @paul_kirobi. Pale kwenye Facebook ni Paul Kirobi, na niko na page nyingine ya the brand ambapo nauza merchandise yangu. Ala, ushaanza kuuza? Nilishauza, nime mpaka West Pokot. Wow. Lodwa. As we speak, I posted it. Boss, mimi ni mtu niko na strategy. Ukisikia na vibe, ukisikia nasema I'm vying for presidency 2027, it's not going to be easy. Yeah. It's going to be do or die. Haitakuwa mchezo. Yes. Si tuko hapa hata ukisha kuwa president. Sitawasahau. Au situsahau man. I will not. Content creators sitawasahau. Lazima maslahi yenu iangaliwe. Hata prezo tuangalie tukwe tunalipwa tu. Hata gava inatulipa per month mazi. Hiyo maneno tutaangalia. Na lazima we must structure, we must have a sit down. Umeona? Hata juzi nimeambia wanahabari lazima tuketi chini. We restructure on how we are going to address the evils in the society. Because there are people who are taking advantage of other Kenyans. Yeah. Umeona? So I will have a sit down with all the journalists in Kenya. We restructure and see how we can unearth the evils happening in the society. Umeona? There are so many things in happen. Hata mambo ya gold scamming, it is happening. Imekuwa mara ngapi kotini? Mambo ya watoto wadogo kurepiwa imekuwa mara ngapi kotini? So many issues zina happen kwa society. And it is only professionals who will defend this country. Unajua in this country hatujawahi kuwa na professional mwenye anavai for elective seat. We've never had. Wenye wako pale, they are tumbocrats. Umeona? Kazi yao ni kufikiria matumbo yao, hakuna kitu kingine wanafikirianga. Umeona? Na wanafikiria that leadership and politics ni kuhusu kunyanyasa wananchi, which is not the case. Kenya can become a better country. Saizi wanaongelea mambo ya 3% housing whatever tax. Ati watu wote wenye wako employed sasa wanakatwa 3%. You know, it does not make sense. It doesn't make sense. Tutaendelea kwa sababu ya wakati. Juu kuna interview ingine pia unachapa. No problem. So tutaendelea after. Ladies and gentlemen, tumekuwa na Prezo the 6th, si ndio? The 6th. Sita pale hivyo. The 6th by the way. Yamesema atakuwa kwa debe. Na si mchezo, atakuwa kwa debe watu wangu. Si mchezo kwa sababu unaona hiyo fimbo yangu iko hapo. Hiyo fimbo nilipatiwa na hiyo fimbo iko pale kwa hiyo mundia hapo nyuma. Ulete hiyo fimbo tukimaliza. Hii fimbo nilipatiwa na President of BC Society. British Columbia anaitwa Kimani Karangu. Alikuwa Kenya few months ago. The President of BC Society mwenye alinipatia hii fimbo. Umeona? Hii naambiaga watu wasiiguze juu iko na mashaka yake. Fimbo ya Moi. Hii ni fimbo imebarikiwa sana hii fimbo. Hii sio kama watu wengine wanashikanga huku. This one is totally different. Kabisa, tupige picha. Tupige picha.